Okay, I'm sure you have a lot of questions for me tonight. All your hard work. Bởi vì ngồi thiền cả ngày chắc là có nhiều cái thắc mắc lên. Yes? Okay, go ahead and start asking your questions. Look at that. Baby girl is even here already. Look at that. Hey girl, you missed on. Hey, you missed on the donuts last night. Okay. Okay, yeah. Okay, that's right. Cúi là hờ à? Okay. Yes. Any questions? Anything? Huh? Yeah. Okay, then I will have a surprise for you. I have my young novice monk here speak Dharma for you. There you go, that one right there. Yeah. Now we can relax and take it easy. And there you go. Yeah, you can sit anywhere you like. We relax. We don't care. Entertain us. I've been threatening to call him up like the last 2 weeks, so I think he's fully prepared. Say, so you're going tomorrow to the CTV, huh? Hey, any of you going to CTV? You go? No? You go? You're going back to San Jose too, aren't you? Yeah. Going back to reality? Yeah. No, Saturday we go to CTV. Oh, I see. Okay. Very good. Yeah. There you go. Thank you very much. Yes. What? 40 minutes? Who? Michael. Oh, is that right? Wow, he's making progress by leaps and bounds. Oh, congratulations. That's excellent. Yeah. I couldn't catch up with him. I heard he cooked dumpling good. Oh, everything. Oh, whatever he touches tastes good. Wow. Yeah. Yeah. I saw it on the Facebook already. Yeah. He's, yeah. Yeah. I pretend I can do it. The dumpling man. It's such a treat, you know, that I used to go to Taiwan look for dumpling houses. We can't anymore because we don't have. Yeah. We have to make sure that we invite him to all these chanchis. Give him a special mood. But excellent, 40 minutes, my goodness. You know how much merit and virtue that is to sit in 40 minutes in full lotus? You cannot imagine the kind of blessings you generate. This is incredible. The mere fact of sitting there in full lotus is just wonderful. Yeah. Someday you see why. Yeah, people say I cooked it twice, and so I sit it twice. All right. Without further ado, I'd like to introduce you, as you all know, our fearless novice monk. You know, in about 2 weeks, he'll become fully ordained. In 2 weeks' time, that's it.
So take a good look at this innocent face. After he becomes fully ordained, you're not the same person anymore. You become bitter. Because now your shoulders are full of burden. You need to carry the temple's burden so the master can retire and take it easy. So see now this innocent smile, and he doesn't know what's waiting for him in about 2 weeks' time. So, you know, this is the time to spoil him a little bit. You know, be nice to him. Okay? Okay, what have you got for us, young man? Well, yeah, it's true that Shofu mentioned that he might have me speak at the very beginning of the retreat. So then I thought about it a few times, but then never actually got called up, and I completely forgot about the whole notion of speaking. So I haven't really prepared anything since the beginning. But I'm not sure if I like what I was preparing at that point anyway. So I'll try to just see what I come up with and see if there's any. It's just I guess I wanted to keep it close to my own experience so I can share about things I've been through and maybe answer any. I will translate for him. I thought I would take a break, but not tonight. Đây là ông thầy trẻ, còn 2 tuần nữa ông thọ tỳ kheo giới rồi, nên là cái nhìn này ông còn có vẻ khôi ngôi vậy, nhưng 2 tuần nữa mặt bắt đầu nó méo méo, tại vì tỳ kheo là khổ lắm, đủ thứ trách nhiệm hết. Thầy đang hy vọng là mấy ông này tỳ kheo xong thầy có thể về hưu, để đi tà chơi. Thì 2 tuần trước thầy nói là thầy muốn gọi ông lên để nói pháp, mà ông nói là cứ đợi 2 tuần hồi mà đêm nào cũng không có được gọi hết, bây giờ ông quên hết, ông muốn nói gì ông quên phức hết rồi. All right, go ahead. So maybe I'll start with just a sort of theme of just a kind of gratitude that I feel for having a place like this to cultivate and just share kind of some of my experiences in that regard, and the aspect we haven't talked about too much in this chanchi, but the fact that we get a lot of support and visible support when we come, and when Master sets up these chanchis, we have the Dharma protectors and just I guess a lot of things that we're not aware of that we don't necessarily see, but we get this kind of invisible support to make it possible to cultivate like this, because it's actually very, very difficult to do this type of practice. Thì ra quý vị không biết, mỗi lần mà tổ chức một cái thiền thất như vậy có nhiều cái phức tạp lắm, có nhiều cái cần nhiều sự ủng hộ của hộ pháp mới làm được. Thành ra ông muốn nói về những cái chuyện đó. So I guess I was going to share just some sort of experiences that I went through, because initially I was practicing for over 10 years before I came here, and there were one particular instance where I did a chanchi that was also in another Chinese tradition, but that after that experience that I completely lost it. I basically had this sort of psychotic kind of episode and was hospitalized as a result of it. And it wasn't just attributed that I could blame everything on that one chanchi. I was very kind of stressed out, and I had sort of a history of having some depressive type mental condition prior to that. But at this point, it definitely got worse, and that chanchi was one of the things that sort of pushed me over the edge. And so this is somewhat known that, and definitely within Buddhism, it's known that these you can enter these sort of demonic states, or these very these sort of challenges that can push people into kind of areas you don't want to go. So that's why it's very important to have the right kind of guidance and the right kind of place to practice. Wow, I'm scared too now. Ông nói là lúc trước ông thiền cái chỗ trước mấy cái chùa khác 10 năm rồi, mà trước khi tới chùa đây ông đã đi theo thiền mấy chùa khác, mấy cái truyền thống khác, thì
Nhất là ông tới có một cái lúc ông tới cái chùa Người Hoa mà theo truyền thống tu thiền khác, mà tu thiền cái thiền thất. Rồi sau cái thiền thất đó thì ông bị khủng hoảng tinh thần rất là nặng. Thành ra thiệt ra cái việc mỗi lần mà thiền như vậy nó có nhiều cái vấn đề phức tạp lắm, mà nhất là ông này cá nhân ông bị nhiều cái vấn đề tinh thần, khủng hoảng tinh thần đó. Thành ra cái thiền thất đó nó có một cái ảnh hưởng rất lớn lao, rất là xấu về cái tình trạng. Thành ra ông sau cái thiền thất đó ông nổi khùng, đại khái nổi khùng. Thì nó tưởng mình nói gì nhẹ nhàng chứ nó vui nhẹ nhàng chứ cười tí cái ông nói đó chừng là ai giống thiền. Anyway, go ahead. So some of the things that I feel are very important that like I was saying, is we may take for granted and not think about, but that having the right kind of guidance like we have from Master is really critical, and then the Dharma protectors, which I mentioned. So we create this environment where we're supported. Because after that experience, I didn't know if I could do meditation again, like this sort of chanqis or retreats, because I'd been doing intensive meditation prior, but not this intensive, but in the Zen tradition. So I always enjoyed doing those kind of meditation retreats, but after the experience of just really losing it basically at that chanqi, I was, like the doctors would also advise me that I shouldn't do that type of thing again, obviously. I wouldn't do it either. So when I first came here, I was in a couple of years after that experience, I was still sort of recovering, because it took many years to really get my feet back on the ground. How long? It took me 6 months to be sort of functioning again, somewhat. I was in the hospital only for a couple of weeks, but after those couple of weeks, I was still so shaken up, because just literally everything, my whole reality fell apart. So everything after that was terrifying. The experience itself wasn't terrifying, it was just crazy, but afterwards, everything was just I couldn't trust anything whatsoever. So it was... Nói là ông đã thường tu Zen, theo Zen 10 năm rồi, cái chùa Đại Hàn. Ông nói chùa Đại Hàn là cái chùa Đại Hàn kia. Sư phụ ông là người Đại Hàn. Thì ông rồi sau ông qua cái chùa Người Hoa đó, chùa Hoa lớn đó, tu thiền thất. Tại vì đa số những cái chùa đều có tổ chức thiền thất hết. Thành ra ông tu thiền thất mà ông gặp một cái cảnh giới mà khủng hoảng tinh thần nặng quá. Sau đó ông phải vào nhà thương cả 6 tháng, vào nhà thương, vào bệnh viện. Rồi 6 tháng sau mới bắt đầu hoàn hồn lại. Những cái chuyện mà tu cái thiền thất nó có những cái rắc rối mà quý vị không có tưởng tượng được. So when I first came here, I was still very cautious, and I was gradually have been building myself back up to cultivating again. And I've been living at the Zen Center again, so I started sitting, but I was I just gradually built it up, so I kind of increased my comfort zone. But when we came here, and the chanqis, you sleep for 2 hours, it definitely had me very worried initially. And the doctors, one of the things they emphasize is you need to sleep enough, because it's a common trigger for these sort of episodes. You don't sleep enough, it's very frequently seen as a trigger. Rồi khi mà gặp bác sĩ lúc bị khủng hoảng tinh thần như vậy, bị điên đổ khùng đó, thì bác sĩ nói không được thiền. Thành ra ông bỏ thiền. Sau khi mà tới chùa này thì có thiền thất đầu tiên thì ông khám phá ra của thiền thất mình thì ra nó khác cái chỗ khác, chứ mình ngủ đêm ngủ 2 tiếng 2-3 tiếng. Mà trước đó bác sĩ nói là mỗi ngày tôi ngủ cho đủ, tôi uống thuốc, một ngày uống một cái nằm thuốc tay, một cái tay nằm thuốc như vậy, mỗi ngày đều tôi uống như vậy. Thầy không biết là cái ông thầy già ông kể lại ở chung phòng đó, buổi sáng cầm cái nằm thuốc ngủ, sao mà phải ngủ, nếu mà ngủ không đủ là bắt đầu nó nổi khùng này. Mà bây giờ vào cái thiền thất là ngủ được 2 tiếng. Ông khiếp, không biết tôi có theo cái chùa này nổi không.
So that was one of my initial. Sometimes we get lucky. What can we do? What can we say? Yes. So that was, one of my initial challenges was to see, because Master would say, well, this is now a different environment, and those doctors really don't understand anything that's going on here, and you're fine to sleep that little. If you're here, you're protected, basically. So initially, that was kind of a test for me to really trust that, trust Master saying that, and go against all these been really hammered into my head, like some of these things, like you've got to sleep enough, and you shouldn't be doing this intensive meditation. So I was going against all that advice. Ông nói trước giờ là sau khi mà ho hôn được lại rồi thì nhớ là bác sĩ dặn nhớ uống thuốc mỗi ngày, ai cũng khiếp rồi. Anh nói đừng có làm gì khùng nữa, nghe chưa? Đừng làm gì tầm bậy tầm bạ nữa. Thì tới đây thì ông mới hỏi thầy cho bác sĩ nói là phải uống thuốc, phải ngủ đầy đủ. Mà tại sao trong thiền được? Thầy nói đừng có lo. Thì ông nói cái việc đầu tiên ông thu thiền thất là cái bài học đầu tiên, ông có thể tin gì cả nói thầy được là thôi. Continue. But it was a gradual process where I was, incrementally sort of bringing myself back to this environment of sitting and cultivating. Like at first, to return to the Zen sort of world and started sitting, and then came here, and obviously the amount of sitting and the cultivation is more intensive here. But I sort of just built my way back into it. What is, I'm curious, what is your Zen training at the other places? What is the most intensive Zen training that you have over there? I've never been to any, real, I shouldn't say that now. What is this guy? Why is he doing yoga Chanchi since he knows nothing? So I've never been to really other traditions where, I've been to the Chinese tradition. But, so what is your exposure to those places? What is the most intensive program that you ever participated in? Thầy hỏi là thầy từ trước giờ thì theo Ngài Tiến Hóa thầy không biết, theo cái truyền thống người Hoa thầy chưa biết mấy cái truyền thống người khác ra sao. Thầy thắc mắc về là cái chỗ đó cái chương trình họ tu ra sao? They do many times a year, maybe not quite once a month. Every other month, they'll try to do like a week or 3 days to a week of sitting where they start at about maybe, I don't remember, 4:30 and they go to about 9:30. So it's the kind of more typical schedule you find for retreats. And they'll sit half-hour blocks only. So they do, there's kind of a 2-hour block, which consists of 3 half-hour sits and then some 10-minute walking breaks. Thì bên kia thì họ bắt đầu từ 4 giờ rưỡi sáng cho tới 9 giờ rưỡi, ngồi 2 tiếng, như là một khối 2 tiếng, đều cứ nửa tiếng đứng dậy đi bộ, đi nhiễu 10 phút. Ok, không ai ngồi 1 tiếng đâu. So it's still reasonably intensive compared to a lot of other things you might find out there, but it's, you're not doing the full hour sits and not getting up, from 3 to 12. So it's the Chanchi is certainly another level up in terms of the intensity. What about in the afternoon? What is the total numbers of hours you sit per day? They would do probably about, I think, just 12 half-hour sits, and then there's some more breaks and things throughout the day. Ngày khoảng chừng 6 tiếng, 6-7 tiếng tất cả. Ngày mình 10 mấy tiếng. So 6 hours is about basically half of our total number sitting. Okay. Tức là đại khái là họ làm họ ngồi khoảng chừng nửa tiếng thôi. Một ngày ngồi tất cả khoảng chừng 6-7 tiếng đồng hồ. Ở đây mình ngồi ngày khoảng chừng 10 mấy tiếng, gấp đôi. Yes. Did you find that you received some benefit? Yeah, I feel I had a lot of benefits too from being there. I mean, I practiced that way for 10 years, and that wasn't the practice that pushed me kind of over the edge. It was actually a Chanchi, literally in the Chinese Mahayana, the Chan tradition, that in New York, where I really had that experience of really using it. So the Chanchi in New York, right? That's from that Chanhua told. A place where they're very famous, and they
So that schedule is what? Their schedule was a little bit more intensive than the Zen schedule, but not a whole lot. So what is it? I don't remember. And they were encouraging, or at least I was sitting through more of the walking breaks, so I was getting more longer sits. We sit for an hour, 45 minutes, or what? I don't remember. Maybe the sits were probably about 40 minutes each. But you could sit through the walking Rồi breaks. hôm qua bên tiểu bang Nữ Quốc á, ông tham dự cái thiền thất. Thì bên kia cái nhóm đó là cái nhóm theo của bên thiền tham thọ đậu. Họ thiền tông mà tham thọ đậu. You have to realize that the group he joined in New York is supposedly for Chan practice. They do the Hua Thổ, which is like the cream of the cream. Okay, it's a very difficult process. Cái tham thọ đầu là một cái phương pháp luyện thiền rất là gọi là cao siêu, ít ai tu nổi. Qua cái tu thì thầy hỏi là ngồi bao lâu, ông đó cũng ngồi được có 40-45 phút một lần như vậy thôi. Okay, yes, continue. But so the kind of next phase of the story is that I was able to come here and do this type of cultivation, and over the next few years of being here, was actually able to get off of all of the medications, the psych drugs that they put me on in the hospital, which those drugs really kind of mess you up. So it was great to be able to get off of those and now feel able to function much more, feel much more stable than before, and not need any of that. How long did it take you before you get off those pills? I went off them rather gradually over a period of. You never consulted your doctor? No, I did. I did consult. And my what doctor. did the doctor say? Because I did it very gradually and sort of under their guidance, they were always like, well, we don't advise you to do this, but you're doing it carefully and you seem to be okay, so fine, just try. So I would always and there were like several drugs, so I would go off, one at a time. And they put you on a lot of stuff. Rồi từ từ ở đây 3 năm thì ông từ từ ông bớt cái thuốc, là ông nói bác sĩ là rất nhiều cái thuốc mà bệnh thần kinh đó, ông bớt từ xong bỏ luôn. Yes. So were you like just burn out? No, he was crazy. I could give you like a little characterization without going into too much detail. Okay, here's fine. But It's getting so much. for instance, the reason my parents knew that I had to take me to the hospital when I came back from that retreat and I knew something was not right, and then it got the next few days got worse and worse. But for instance, I would feel like in 1 second I had so many thoughts go through my head. I couldn't communicate with anybody because they would say one thing, and by the time they got to the next sentence, I had so many things that I was thinking. Cái chuyện như vậy là sau khi mà ông trở về từ New York trở về, it's a 1 week you participated, right? In New York. That was 1 week, yeah. Okay. 1 week. After 1 week, he came back. Look at now Mireille is right. Look at her face. It's turning white. I'm kidding. It's okay. But then I actually, I couldn't sleep for several days, but at one point I somehow managed to take a nap, and I was at home at that time, and then I only remember this, I got up from the middle of the nap, I jumped up and ran straight into a closed door. Close the door? Yeah, head first. And so that's when my parents were like, okay, you can't handle the pain anymore. So hang on, let me translate. This is kind of interesting. Ông trở về một cái đầu ông toàn là tư tưởng nó chạy loạn sang ngầu hết. Ok, cái càng ngày nó càng nặng, càng ngày cái đầu nó càng nghĩ loạn tưởng đầy hết. Xong rồi ngày kia ông thức dậy cái ông chạy, ông nghe gì đó ông chạy thẳng vào cái cửa, đóng cửa luôn, đâm vào cái cửa luôn.
Thì cha ông mới biết là chuyện này không xong rồi, chở mà bệnh viện ngay lập tức. So it seems a pretty obvious example of something coming in and taking control of me, because it's not an action I would have any motivation to do whatsoever at the time or ever, you know. So something seemed to have got into me at that point, and it just, so I don't even remember that. I have my parents' descriptions of it. I remember afterwards somewhat. Theo ông nghĩ á, Fortunately, I wasn't đứa injured. nào nó nhập vào khiến ông nổi khùng lên, nó khiến ông hút vào cái cửa như vậy, chứ đâu có tự ai có tự làm gì đâu. Mireya, any similar experiences so far? No. There's still time. But I was a pretty kind of out there as a crazy person, because I would get extremely, like, these types of states would be very mixed with my practice of the Dharma and my study of philosophy. So I would get, like, I just talk about stuff that's out there. I could talk circles around people, and I was very manipulative in these weird ways. Like, even this one example, when I got to the Very manipulative. Yeah, like I would use the fact that people were trying to protect me, so they had this desire. It drives me up the wall. You used to drive me up the wall. Like the way that I checked myself into the ER, my parents took me to the thing, and you have to wait forever if you're not, you know, bleeding to death. You just sit there waiting. And so we're just waiting in the ER, and after a while, I was like, okay, well, my parents are like, oh, okay, well, I don't know why they're not taking you, they're not addressing your case. So I was like, okay. I got up and I started like dancing and like acting like a crazy person. And then the security guard comes over to me and he's like, sorry, can you please sit down? So I just kept going crazy until he got close enough, and I just froze. Totally like a statue, and then he didn't know what to do. Until eventually he started trying to like push me down, and then once he touched me, I just collapsed. Scary, oh my God. Collapsed onto him, so now I was like a dead body. That's not funny. Okay, imagine you the father. Cái gì tưởng tượng ông cha ông ngồi ngoài sân á, ông cha ngồi ngoài sân á, ngồi đợi cha làm gì đó, ok. Rồi xong bắt đầu ông đợi lúc ông nổi hứng, ông đứng dậy ông nhảy cái tưng. Khi ông cha tới gần thì ngồi xuống yên lại như cục đá. Mà đẩy ông thì ở vậy ông nổi khùng vui vậy sao? Yes. So there was before this happened, before you went to New York. I still have 2 weeks to make my final decision. Before you went to New York, you never had an episode like this. Not on that scale. I had some other. No, I had some. I have a few depressive incidents. But nothing like this. There was one other period of sort of mania where I was out of touch with reality, but not on that scale. So I had this, I had certain feelings like that were mixed with Buddhism. I felt like I had some enlightenment, there came some awakening, and I started behaving, erratically, like I felt like I could save everybody, and sort of was definitely out of touch with reality, but I was still functioning. Chưa bao giờ mà nổi khùng dữ như vậy. How interesting. Wow. So that was about 12 years ago, 13 years ago, I initially had that kind of experience. And how do you feel nowadays? Yeah. These days I feel good. I never realized Chanchi is so dangerous. So yeah, that was just the context I wanted to bring up, was to really that we can be grateful that we have the right type of environment, that we're protected from the kind of these obstructions or real difficulties that can arise, and we have the right guidance so we don't walk down some of those paths. So do you think your guidance that your master make a big difference for you? I mean, coming here, yeah, and learning from Master, I felt like made a big difference. I mean, it's a much longer story of how I came here, and I came here actually several times and left, and came back and left. So the short version of that is when I first came, I was just here for a few months, and I learned some of the dharmas from here.
And then I moved up to the Zen Center, mostly because I quit school. I wanted to go someplace I could study full time, to practice full time. There wasn't an option here, so I just decided to go back up there. But what I was practicing when I went back to the Zen Center at that point was still many of the things I learned here. It's emphasizing the full lotus and reciting YongHua's name at the time. So, and I started to make more progress when I went back to the Zen Center. And I now look back and attribute what sort of my progress at the time to the things that I learned here. And some of the dharmas that Master had been teaching during those just a couple months I was here, when I went away, they started to sort of click into place a little more, and they helped me. That was a few months after the hospitalization that I went back. I mean, a couple of years after I was up in the mountains. And I had a few weeks where there was a recurrence of all these strange experiences that were really similar to what happened to me in the hospital. At the Zen Center? Yeah. But after I had the context that I learned from a few months of being here, gave me a very different perspective on what was happening. So that and reciting YongHua's name, I was really able to watch a lot of stuff happen and sort of not get so involved in it, not react and do crazy things, just watch these weird experiences. And then, so I felt like I had some insight and some ability to, I learned a lot through that particular experience, which, I attribute again to things I've learned from here. Ông tới đây nhiều lần. Lần đầu tiên tới là 3 tháng để học cái nghe pháp, nghe giảng pháp thôi, thích nghe giảng kinh Địa Tạng thôi, giảng về cái phần mà mấy cái định lực đó. Mấy cái định. And the first 3 months we talked about, I think he was only interested in learning about listening to the Earth Store Sutra, and then primarily to that, and then because during that time we were discussing the 8 samadhis. He was interested in learning that because he says, where is information about these samadhis? I practice meditation, and I said, if you practice meditation, you need to know about samadhis. Tại hồi đó ông muốn tu thiền, thích tu thiền. Cái thiền nó giúp đỡ cái chuyện vấn đề của ông á. Thành ra thầy nó muốn tu thiền phải hiểu cái định là cái gì. Thành hỏi về cái định là những đề tài về định ở đâu. Thầy nói thì trên sách vở Thiên Hoa có. Tôi đang giảng, chúng tôi đang giảng về cái định, cái 8 cái bát định ở trong kinh Địa Tạng. Thằng Tân nghe. So he came Sunday morning to recite the Buddha's name, and then have lunch, and then waited until the Earth Store Sutra lecture, and we listened to the lecture, and then he asked a lot of questions. He asked, what proof do you have? Where is your source coming from? Can you name those names for me? All those things. But after 3 months, we finished the 8 samadhis. We spent 3 months talking about the 8 samadhis. I think I remember vaguely. Hồi đó là ông hỏi rất nhiều câu hỏi, thắc mắc hỏi cái nguồn gốc của những thầy giảng ở đâu, từ sách nào, thầy nào nói, ai nói, thầy nêu bạn gửi cho tôi được không? Xong rồi mình bỏ 3 tháng trời mình giảng về cái bát này. Okay. Thì giảng xong 3 tháng ông bỏ ông đi. After 3 months, we finished speaking about the 8 samadhis. He left. He went away. Right? And that's when I went up to the Zen Center to live up there. Lên cái thiền viện Đại Hàn đó, Nhật đó, ông Zen đó, ông ở đó để ông tu thường trực luôn. So what brought you back? If you went up to the Zen Center, right, to live and practice. Oh, I forgot. Let me translate the other part. It's really important too. Rồi xong rồi ông lên đó ông thiền mỗi ngày. Thì cái thiền đó, ông thiền cái bỗng nhiên ông mới khám phá rằng là những cái mà ông học 3 tháng ở đây đó, nó muốn đầu ông hiểu. Rồi khi có một cái giai đoạn ngắn ông bắt đầu ông bị
lộn xộn tí, hơi lộn xộn tí, thì ông nghĩ là nhờ những cái căn bản mà học từ thiền ở đây đó, ông kèm chừng là ông không có đi loạn. It's very important that I will bring this up because otherwise I forget that you mentioned that because we learn about the samadhis and the concepts of samadhis in the proper dharma, the proper practice of samadhis from Mahayana, it helped him have good reference points that when during meditation these states happen to you, you will not you won't be as confused. That's a very important point. Thành ra cái gì biết không, mấy cái tháng mà học cái thiền định về cái chánh pháp đó, thì cho ông ấy biết những cái căn bản về cái tu luyện về thiền định. Thành khi mà tu luyện thiền đó, có những cảnh giới nó xảy ra thì ông không bị tâm hồn, nó không bị lung lạc, không bị tán loạn. Okay, continue. The question of how I came back here, it was actually a couple sort of phases. Initially, when I was living up there for about a year, not quite a year, and then there's this recurrence of some similar experiences. And the particular thing that actually, one of the things that helped a lot, which I picked up from here, was just the notion that these condition was caused by other beings or like ghosts that would come in and sort of manipulate you and create these experiences. That was one of the things that helped me at the time, because I could look at my experience and start to see, oh, I see how that could be what's happening. And it allowed me to sort of have a little more space and just observe. Not engaged, right? Yeah, not be so engaged with it. Một cái như ông đọc tới đây, ông học mấy tháng đầu ở chùa, thì ông học cái quan niệm là khi mà bị những cái tinh thần khủng hoảng như vậy là bị ma quỷ nó nhập, không phải là mình. Thành ra đừng có theo nó. Thằng thấy ông quan sát thấy đúng, giúp đỡ trong những lúc mà ông bị bắt đầu lủng củng một cái là ông nhớ cái đó, thành ra ông không có nổi cùng. But it actually wasn't until at least a year later that I really came back. And this kind of also goes to show how devious these kind of obstructions or demonic states can be. Because initially when I sort of survived a few rounds of these things coming at me, but it led to a state of sort of overconfidence, because then I felt like, oh, they can't get at me anymore. I see what they're doing. I see what's going on. It's so clear. And then there's a sort of an overconfidence state where it's like, oh, I'm beyond them. They can't get at me anymore, basically, yeah. And so when the first time I came back from the mountains was shortly after that, and I spoke to Master, but I didn't really have the right attitude, and I was in this sort of overconfident kind of mindset where I wasn't really coming back to learn, or I almost was just like sort of like a friend coming to confirm that what I just realized was correct. Yeah, just looking for a confirmation. At that point I didn't feel I was awake, but I just felt like, oh, okay, I have a better handle on these things. I mean, there was some sense that, yeah, I have some insight, but it wasn't like I'm enlightened. But still, there was, in that overconfidence were then the seeds for what took another year before it became another round of kind of complications or attacks, or these sort of still like kind of obstructions or demonic states came at another kind of higher level. Then that was really what brought me back a year later. Từ từ thấy được như vậy, ông bắt đầu có cái tự tin, ông nghĩ là ông thấy được rồi, ông hiểu rồi, nó không làm gì được mình nữa đâu. Thành ông càng ngày ông tự tin như vậy, thì ông trở về chùa, ông thăm chùa, ông hỏi thăm chơi, ông hỏi là tôi muốn tới học cái chùa thầy chơi, người ta học thêm với thầy. Thầy từ chối, thầy nói không có đâu, tôi dạy ông nổi lắm, tôi không đủ trí huệ mà dạy cho ông. Thành thầy từ chối, ông bỏ ông đi. Thì thêm một năm nữa, 2 năm sau đó, ông mới bắt đầu thấy lúc đó năm thứ nhì đó, bắt đầu đánh loạn thôi.
ông đó bắt đầu ông khiếp, ông thấy tụi nó dữ hơn ông có thể tưởng tượng được, ông mới trở lại để ông cầu cứu. Because it was like, yeah, that overconfidence sort of sets you up for you're already going to have some blind spots, and that's when they start working at you from another angle. But because when I left the mountains, and then I was thinking about coming back to practice here, and that's when I came back at one time, but Master basically gave me some advice and then sent me away. So at the time I felt fine. It was like, I don't remember exactly what he said, but he basically said, you have some serious problems, but I can't help you, so go. I was very compassionate. I was very compassionate. I couldn't help you, but good luck. So basically, I wasn't really in a receptive enough position where it took things having to get worse again before I really came back and had a problem that I needed more help with. Because at that particular point, I just sort of... I don't remember how the conversation went. All I remember is that this young man coming back here and says, by the way, I want to come. I consider coming back to learn from you. I said, what for? He said, well, I like to learn. I learn a lot from you. I like to learn some more. And then he has some issues. He was, and he said, I have some issues. I like to get your opinions on as well. And so I said, I look at those issues. No, I can't help you. You can learn. I can't help you. It's too personal. Anyway, thầy nói là tôi học vào lần trước tôi học hỏi thầy nhiều, tôi thích cái pháp của thầy. Nhưng điều lần tôi muốn học thêm nữa, giờ tôi nói với thầy tôi đồng ý cho phép tôi tới hết đại học. Ok. Thành ra tôi muốn học thêm với thầy. Tôi nghĩ pháp này nó hay. Hơn là tôi có một cái vài vấn đề nhỏ tôi cần giải quyết. Thì nhiều vấn đề ông không, vấn đề ông này không nhỏ lắm, mình nói không, thôi đừng có đụng mệt lắm. So when the higher level was getting at you, were you having like episodes that are like seen on the surface, like were you hurting yourself again, or what kind of? No, what actually happened was that, say, initially the first round, weird stuff would happen that only I could see. I would observe, just different things, and I could start to track what was going on, or how it was like, seemed like, okay, these other beings are manipulating things in such a way to create me to have this experience or guide me, push me in that direction to have this. But the other round was at a higher level because I then went to Long Beach with the other Zen group, started a sitting group there, and so I was basically doing pretty well. Again, I wasn't having any problems, but we started to get these really strange, threatening emails, as the whole group did. But the emails were they were very kind of veiled and cryptic, but they really seemed to be referencing things that only I knew or things that I'd written about. So I felt like it was an attack towards me, and I got kind of paranoid about it. I didn't know whether it was I was dealing with kind of demonic obstructions or just somebody had hacked into my computer, or it just had read the things that I wrote. So I felt like kind of. It's funny how these people come to the temple and say, oh, by the way, I'd like to come learn from you. And by the way, I have some problems. This is why I'm here. and they expect us to handle it for them. Mấy cái người lạ lắm. Mà tới chùa, nói tôi muốn học với thầy, thầy chùa hay vui như đều. Tôi tới đây học thiệt ra tôi có nhiều vấn đề tôi muốn thầy phải giúp tôi. Thì mình mới cười nó ủa. Họ ta chuyện họ tại sao mình phải giúp, nó kỳ dữ vậy. But it was at that point that then there was one time the master did speak to me again, and I could sense from the way that he was able to talk to me about the situation that his advice was just much more helpful than like some of the previous teacher I was working with at the time wasn't really able to help me deal with the stuff that started happening at that point. But then I just suddenly I felt more of a sense of confidence, and Master knew how to
to guide me through this. And that's when I started coming back a lot more, and then eventually left that whole the Zen system and just started practicing here full time. Rồi sau ông hỏi tới thỉnh thoảng trở lại ông hỏi thăm thì ông để ý thấy cái lời khuyên của thầy nó có giúp nó có lý với ông. Ông theo những lời đó làm thì ông có cái tự chủ được nhiều hơn một tí, không bị tán loạn như lúc trước. Rồi từ từ ông mới thấy ông phát lòng tin. Ok, rồi ông trở lại đây, ông bỏ bên kia. Okay. Any questions, comments? Yes. Is it just few cases that go through this kind of problem, or when you practice, is it very common to go through these problems? It's common, actually. His case is a case where it made the more obvious the problem, the wrong things he was learning. Cái vấn đề này là rất thông thường. Tại cái tình trạng này, tình trạng có cái đã có sẵn vấn đề nó vấn đề lớn rồi, thành ra những cái ông học đó nó càng cái sự hiểu biết của ông về cái thiền nó trật, thành ra khi mà tu thiền như vậy có những cái chỗ hở nó vào dễ hơn. What happened is that you practice chan, you don't have the proper foundation of chan practice. You have a lot of openings, you have a lot of weaknesses, you have a lot of blind spots, which makes it easier for them to come in and harass you. Okay, now for most people, it's not obvious to you until you reach higher levels. For his case, they're there already. So that's why he immediately got. He could see that they saw the chance to come in and give him a lot of grief. In particular, when he went to, that is okay. That's okay because it's no big deal. Okay, because the way they practice at the other place, 6 hours, 6-7 hours a day on a chan chi is rather under intensive. It's nothing at all. It doesn't do much. Okay, it really doesn't do much. It's more physical than mental. Lúc mà quý vị tu thiền thất khoảng 6 tiếng, 6-7 tiếng đó là quý vị tu cái thân, nhưng mà tu cái tâm. 6.5 hours is training of your body. It doesn't train your mind, so it's no effect. Thành cái ảnh hưởng rất là ít. But when he went to New York, and he went to different meditation technique. Khi ông qua bên nữ ước mà ông qua cái tham thờ đầu, the heart thổ is a mental technique. It's not a physical technique. Cái tham thờ đầu là cái phương pháp về luyện cái tâm, chứ không phải cái thân nữa. And when you practice, you go into the intensive practice that are more intensive towards your mind training. That's when you lack the foundation. That's when you go berserk. Còn khi quý vị tu mà tu tâm một cách mà gắt gao như vậy mà thiếu căn bản, cái tụi vào nó đánh cho bị chết luôn, cái bị điên luôn. This is why these people who practice meditation, by the way, this is my personal opinion only. It hasn't happened to us yet. I have to be honest with you. I've been teaching meditation for several years now. It hasn't happened to us yet. Okay. But these people, when they practice meditation and they have the improper meditation foundation, okay, when they reach a phase where actually they're beginning to affect the mindset, you go into the mind part. You see, just like a chan chi, the first few days, I tell you, it's physical. You're gonna die with your body. You're gonna die because it hurts, because it's painful. Những cái thiền thất chúng ta đó, thầy nói trước 3-4 ngày đầu tiên ấy, cái cơ thể nó đau đớn, nó chịu thôi. There's nothing you can do about it. You have to go through that. Okay, that's physical part. And after that,
That's when you go into the mental. Sau mấy ngày đó mới bắt đầu vào cái luyện tâm. Okay, and when you go to the mental part and you don't have the proper foundation, that's when you can get in trouble very quickly. Thành đấy trong cái lúc mà cái luyện tâm đó mà cái gì mà không có cái căn bản đó, có thể vấn đề nhiều. Bởi cái người Việt Nam theo cái tư tưởng của thầy, mấy cái người mà người ta đồn với nhau là đi tu thiền nó có nhiều vấn đề tẩu hỏa nhập ma đó, tại vì cái tâm pháp của nó trật. So my belief is that a lot of people say when you can easily enter the demonic states when you practice meditation is because the mind Dharma training, they lack the proper foundation. That's why they can go off on a cliff very easily. Okay, and that's why for people like him, if I were them and I knew that he has some and this is what we need to put on the application as well. Do you have any problem you should be aware of? Okay, physical or mental, and then it helps you guys. Then we are better prepared. We can advise people properly. But when you go into that Hua training and with his state, that's not advisable. It's not very smart because he doesn't know how to handle those states that arrive at him so forcefully. Thành lúc mà quý vị từ luyện tham thọ đầu, một quý vị không có phương pháp đúng, không có căn bản đúng, những cái cảnh giới nó tới dồn dập quý vị chịu không nổi, quý vị sẽ đi lạc đường, nó rất là dễ lạc đường. Okay. Any other question? Ai có thắc mắc gì khác không? Yes. So in monastic world, there are a lot of people that they'll have mental problems. No, they don't. A lot of us are pretty sane and normal. If you have the proper foundation, you have no problems. Thành cái tu luyện thiền, cái việc tu đúng cái phương pháp, không có gì phải sợ. You have no problems. I assure you. Because I went through so many phases that all you have to go through when you meditate. Thầy đã qua biết bao nhiêu cái giai đoạn mà quý vị sẽ cần phải qua khi quý vị thiền. Okay, that's why it's so important for you to find the proper guidance from someone who knows how to handle the states. Thế nên lúc quý vị thiền cần rất quan trọng, cần kiếm một cái vị thầy người ta đã biết đối phó những cái cảnh giới đó. Okay. Thành quý vị có vấn đề, if you know you have a good teacher who knows how to handle those states, you have no problems. So what happened in my personally, when I started practicing meditation, I depended on my master. Và lúc mà thầy bắt đầu tu, thầy theo cái đường Ngài Tiến Hóa. Okay. And so the technique, the foundation is all there. Thành ra những cái căn bản, những cái phương pháp luyện từ Ngài Tiến Hóa ra, thành thầy cái căn bản mình vững. That's why our foundation is very, very solid. Okay. Yeah, that's really what I was going to bring up. Just that we can feel very fortunate to have the kind of guidance from a master who's been through so much in the training, the Dharma that we have from great Master YongHua, that we have the guidance to steer us away from those kind of pitfalls way before we get to them. And then on top of it, we have some specific things like the Dharma protectors that give us support when we're in this environment. And we learned some of the things that I was probably lacking was the proper training in the precepts and just the notion of having built up sufficient blessings prior to trying to advance with the meditation and the practice. Căn bản quan trọng là không phải mình cần lúc mình căn bản của cái đạo đức, của cái giới hành, cần cái căn bản của cái phước báo. Quý vị muốn tu thiền cần phước nhiều. Cuối cùng cần cái sự giúp đỡ hộ trì của hộ pháp. Tại sao như vậy? Chúng ta may mắn ở chỗ là chúng ta tu một cái pháp mà có được hộ pháp từ Ngài Tiến Hóa.
So what happened is we were very fortunate. I'm extremely loyal to my late teacher for a very simple reason, late Master YongHua, because I proclaim that this is his Chan Chi, all these Chan skills I'm teaching you came from him, for the simple reason, number one, to show, express my gratitude. Okay. Thầy nói là cái pháp mình tu đây từ Ngài Tiến Hóa có nhiều mà cái lý do. Thứ nhất là thầy muốn, thứ nhất là thầy trong tâm thầy rất là biết đội ơn Ngài Tiến Hóa. I'm so grateful to him for teaching me all these years. Thầy rất cảm ơn Ngài Tiến Hóa đã dạy thầy biết bao nhiêu năm, giúp đỡ thầy biết bao nhiêu năm. Okay. And number two is to give you a sense of comfort, to know that you don't have to listen to me, but you can trust my late teachers. Mặc dù lý do cái gì, mặc dù thầy không có đủ cái căn cơ, không đủ cái tư cách, không đủ cái đạo đức, nhưng đều quý vị có thể tin được cái pháp mà thầy đang luyện này từ, tại vì cái pháp là từ của sư phụ của thầy, không phải của thầy. Okay. And finally, number three, cuối cùng, and this is what most people don't realize, okay, that we get a lot of protection from the Dharma protectors, from his Dharma. Rồi cái thứ ba, đa số quý vị không biết là mình được giúp đỡ những cái hộ long pháp, long thần hộ pháp giúp đỡ, tại vì họ đã đời kiếp đi theo hộ trì những cái pháp này. Because they have been doing this forever. If you commit yourself to practicing this Dharma, they will come and support you. Nếu quý vị phát tâm tu cái pháp này, thì họ sẽ tới họ hộ trì quý vị. Because they made a vow of supporting Master YongHua's Dharma. Họ đã từng phát nguyện những cái người nào tu cái pháp môn Ngài Tiến Hóa thì họ sẽ tới hộ trì. Okay. So I'm saying as Master YongHua's Dharma not to steal the thunder from my colleagues and the other temples. Khi thầy nói cái tu này pháp của Ngài Tiến Hóa không phải để thầy khoe khoang hoặc là để mà dành cái công đức của những cái chùa khác hay những cái học trò của Ngài Tiến Hóa. Mà cái này có cái dùng ý nó là tại vì thầy muốn cho cái việc biết những người mà hiểu pháp là mình có sự giúp đỡ của những cái long thần hộ pháp của cái pháp này chứ không phải của thầy đâu. So what happened is that when I say those things, not to steal thunder, not to impress others, but to help you understand that when you practice here, we actually are receiving a lot of help from these great Dharma protectors. These are the great Bodhisattvas, by the way, who are helping us and protecting us. Đây là những người Đại Bồ Tát. Thầy nghe cho rõ, Đại Bồ Tát. Listen to me carefully. Great Bodhisattvas who are supporting us. Họ đang giúp đỡ chúng ta. Okay, that's why if you don't have those, I assure you that you individually will have a lot of problems. Tại nếu không có những cái điều kiện thầy vừa nói vừa rồi đó, thì nói cho quý vị nghe này, một cá nhân quý vị sẽ gặp rất nhiều vấn đề. You encounter so many problems personally. You get so afflicted you leave. Quý vị sẽ phiền não, nó nổi cùng quý bỏ đi, quý chịu không nổi. You get afflicted. That's one manifestation. And you leave. Quý vị sẽ phiền não, quý bỏ đi. Okay. The reason when he first came to me and I refused to teach him, is because he lacked respect and faith. Lý do lúc ông tới đó, thầy dạy sơ vậy thôi, thầy dạy cái lý thuyết thôi, thầy không giúp đỡ. Là tại sao mình thầy thiếu cái lòng cung kính, cái tâm cung kính và cái lòng tin. Okay, if you go and seek a Dharma and you're not respectful, you think a good teacher will teach you. Quý vị tới một cái chỗ học cái pháp, một cái tâm quý vị thiếu cung kính, quý vị nghĩ ai ông thầy dạy giỏi có dạy quý vị là không? Ông cùng nó mà cho mình
cho mình làm việc trong nhà bếp mà. Okay. The best thing is they're gonna allow you to come and cook in the kitchen. That's it. They're not gonna teach you anything. Okay. They allow you to come and plant blessings, yes, but they're not gonna teach you anything yet because you're not respectful enough. Cái việc không đủ cái lòng cung kính không ai dạy đâu. Cho cái việc đó làm công quả, trồng phước, cho nhưng đều dạy thì không dạy đâu. Okay. Once you have enough blessings, naturally you become respectful. Khi cái vị đủ phước một cái, bỗng nhiên cái tâm cái bị phát cái lòng cung kính. I'm giving you a tip right now. You go to a place, and naturally, all of a sudden you have this respectful mind towards this place. It means you have the blessings with this. You have affinity with this place. Thành ra nhắc cái vị tới một cái chùa, bỗng nhiên cái tâm mình phát cái tâm cung kính, có nghĩa cái vị có phước với cái chùa này, có cái duyên với cái chùa này, học mới được. Then you know you can learn. You come, you say, I don't know. I'm here. Just check it out. That's what you're gonna get. We check you out too. Là cứ nói là mình tới cái chùa mình coi thử nó ra sao, thì quý vị biết sao? Cái chùa cũng nhìn mình, coi thử nó ra sao thôi. Biết qua có lại. So that's the first phase. The second phase is faith. Chỉ cái gì là cái lòng tin. So this man here came to me, young man here came to me and said, you know, I still remember those words. I talked to my master. I've been studying for a long time, for 10 years now, and he's been very helpful. I learned a lot from him. And I mentioned that I want to come and learn from you as well. He had no problem. Yes, okay. So I'm considering learning from you as well. Ông nói là tôi học thầy sư phụ tôi 10 năm rồi, tôi theo sư phụ tôi học hỏi rất là nhiều. Bây giờ tôi bàn sư phụ tôi nói sư phụ tôi muốn tới học ông thầy kia. Rồi sư phụ tôi đồng ý, được đi học đi. Thành tôi mới nghĩ là chắc tôi tới học với ông thử ra sao. Cái thái độ như vậy, thiếu cung kính, sao mình dạy được? You come to me with that attitude, I can't help you. Okay, and that's why I refused him. And then when he came back, for some reason he came back subsequent times, and that's when he became his problem became worse. Sau trở về là sao? Because after you practice meditation for the kind of time you spend at that place, now became mental evolution. Sau thời gian ông ngồi thiền cái chỗ cái thiền viện đó nó vào cái phần, nó quá cái phần thân, nó vào cái phần tâm rồi. Là lúc đó cái thiếu căn bản nó lộ ra. That's what happens that's when your lack of preparation, your lack of foundation shows. You get into all kinds of problems. Nó mới lộ ra. Okay. So you don't realize I teach you a lot of fundamental things. Quý vị biết thầy dạy quý vị những căn bản rất là quan trọng, because you follow those fundamentals. The more these fundamentals I teach you, the longer you will progress without seeing any problems. Thành thầy dạy quý vị, thầy dạy căn bản nó bỏ rất nhiều thầy giờ dạy căn bản. Tại nếu quý vị khối căn bản là vững thì quý vị sẽ tu rất lâu mà không thấy vấn đề gì. If you have the proper foundation, let me repeat for you. If you have the proper foundation, you can go very far without seeing any problems. No problems whatsoever. Hãy nhắc lại cho kỹ. Có căn bản vững vàng thì quý vị tu rất là xa, rất là lâu mà không thấy vấn đề. No problems. And if you don't, that's what happened is this young man, he started having a lot of problems. Nhớ cái ông này lúc mà tu bên kia, ông thiếu căn bản. Thành ra ông vào cái phần mức độ nó gắt gao một cái, nó lộ ra ngay. This is by the way. When you go to a chanchi, thành bởi khi tới một cái thiền thất, when you go a lighter schedule, no problem. Cái chương trình họ nó nhẹ nhàng thì không có vấn đề gì. When they intensive like our program, nếu họ mà gắt gao như mình, within a few days, that's it, you're done, you're out of here, you can't take it. Nổi trong vài ngày cái vị chịu không nổi. Okay?
So the people who come and say, okay, I try it out, and so on. And within a few days, they get so afflicted they leave. They can't take it because of the lack of foundation, not because of us. Thì họ tới đây vài ngày họ chịu, họ bỏ đi là tại vì họ thiếu cái căn bản, chứ không phải mình nằm trên. Dễ sợ như vậy. Okay. So if you go into like a Hoa Thổ, rồi quý vị tu mấy pháp môn Hoa Tham Tại Đầu. I went to so many, a few temples who practice the Hoa Thổ. I look at them and say, you don't know anything about meditation. What are you doing with Hoa Thổ? Thì tới mấy cái chùa, họ nói là họ tu chuyên môn tu Tham Tại Đầu. Thì nhìn họ, I look at the head monk. I look at the second monk in command. I ask, who's practicing Hoa Thổ here? And they say, we are practicing Hoa Thổ. We're teaching our students how to practice Hoa Thổ. We're doing this for 11 years already. Nói với thầy, chúng tôi tu Tham Tại Đầu 10 năm rồi. Okay? Every year we practice for 3 months. Every in the winter time, mỗi mùa đông á, ngồi cái thiền thất 3 tháng trời luôn. Tham Tại Đầu 3 tháng trời luôn. 3 months. Hoa Thổ every single day. Okay? And that I remember that monk in Taiwan. Ông viện chủ ông nói với thầy, nó là bên Đài Loan đó, là we practice Hoa Thổ. Level, you know, we practice Hoa Thổ ở trường level thì nhìn ông này là cái trình độ nào mà trình độ tu Tham Tại Đầu làm cái gì? Okay, you might as well start breath counting thì cũng nói mấy cái hạng người là sổ túc là đủ rồi, cần gì Tham Tại Đầu làm cái gì? So he says, look at me. He sees how unimpressed I was. He said, but I have, I have a Korean monk, and he would come to us and he would sit and do the Hoa Thổ for 10 hours a day. Ông nói là tôi có một cái người tăng khách người bên Hàn qua đó, ông ngồi ông tu Tham Tại Đầu với chúng tôi đó, 10 giờ một ngày. Okay. So I asked him, that's impressive, 10 hours a day, that's a lot of hours. And 10 giờ ngày chắc lâu quá ha. Did he get to that level? Thầy hỏi vậy chứ ông đó ngồi 10 tiếng ngày mà 3 tháng như vậy. Bạch thầy, ông đã tới cái cảnh giới đó chưa? The abbot's face turned white. Said, no, I'm not talking to you. Làm lơ đâu, không nói chuyện với thầy. He tried to impress me because he heard that I was a disciple of Master Shenhua. Ông đó ông tới ông làm le với thầy tại nghe nói thầy học trò Ngài Thiên Hóa, đi khoe. So anyway, so all these practices, because of the life schedule, you will not run into trouble. Khi mà quý vị tới mấy cái thiền thất mà chương trình hồi ngồi, you sit for half an hour, 20 minutes, 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, no problem. Quý vị ngồi mà từ 20 phút tới 50 phút, không vấn đề gì hết. When you sit for an hour, that's when you're going to have some serious problems. Day after day. You ngồi cả tiếng là bị khùng. And then when you have 2 hours, like in the evening, that's when you cannot run away anymore. Ngồi 2 tiếng đồng hồ là bị chết. Or you see people sitting there for until morning, until evening. It's for real. Call 911. Người mà ngồi từ sáng tới tối đó, người đó không chạy ra được. Không có căn bản là chết. Those people, you don't have the proper foundation, you're going to go crazy. You can sit there for so many hours consecutively. It's only because you have the proper foundation. Quý vị sẽ ngồi thiền như vậy, tại vì ngày này qua ngày nọ, tại vì quý vị có đủ căn bản đúng mới làm được. Không có căn bản làm không được. People don't talk about this. Okay? Because why? Because they count by the number of people attendees. Họ nói với cái thiền thất cả qua là bao nhiêu người tới. Okay? They say I do one week chanchi, just like that externalist. What's that guy? The guy that lives now.
Cái ông là ông Cà Thọt đó, ông nói tôi đi cái thiền thất kia một tuần, okay, and very very well known, well attended, nổi tiếng tới là, and I asked us how long did they sit, ngồi bao lâu, ngồi 40 phút, khoe 40 phút. I said 40 minutes. I said, oh, they still don't get it yet. They never try more than 40 minutes. These people don't try to do over 40 minutes. If you sit for an hour like the way we do, then you all have problems. And when you all have problems, you come to me and you ask, Master, I have this problem. What do I do? I don't know how to answer. That's why it's best I tell you not to sit an hour. You know, that girl comes to me and bothers me every single day. If one day I say, I have enough. Too much. Can I go home? What do I do now? She knows nothing about meditation. She dares come here and do the chanchi with us. Không biết gì về cái thiền mà dám tới ngồi tu khùng như vậy. Thành mỗi lần làm như vậy là without a foundation, she has a lot of problems. Không có căn bản là có nhiều vấn đề vậy mình phải giải quyết. For them to continue, you have to solve the problems for them. There's no way, no two ways around. There's no way around it. Họ tu đúng như vậy là họ có nhiều vấn đề, mình phải giúp cho họ mới đi tiếp được. So what you teach them is the proper foundation. Dạy họ căn bản đúng. Okay? And the teaching is not about words. Cái căn bản không phải là cái lời nói. It's about atmosphere, cái không khí, cái tinh thần, the spirit. Okay? That's why these chanchis are one of the most wonderful Dharma doors. If you do it right, you'll progress very quickly. Thầy nói cái thiền thất là một những pháp môn, đại pháp môn trong đại thừa. Tu cho đúng cái tiến bộ lẹ lắm. Okay? I see people making progress by leaps and bounds if you follow the instruction. Quý vị dừng theo cái lời dạy thôi, tiến bộ ngung vụt. Okay? Any other question? Ai thắc mắc gì khác nữa không? Yes. I just realized something today that when I first came, I wanted to read a lot of things and I used to ask you so many questions. Yes. Is it okay to read this? And like I tried to convince you that I should read this. Mm-hmm. Like that. Yeah. I just noticed that I don't have the desire to read. Why not? Anymore. You're becoming lazy? No, just I feel like I learn more like by sitting. You learn more by sitting. I learn like more by sitting. I get more sleepy when I sit. I'm not learning anything. Why? I don't understand. The books are full of information. Why do you say you're not learning? I don't understand that. There's contradiction in what you're saying. Books is full of information. You read it, you have a lot of information. Well, how can you say you're not learning? Cô nói từ khi cô tới đây, từng ngày cô cũng thích đọc sách. Nói tại vì cô nói cô ngồi, cô đọc, cô học, hỏi nhiều hơn. Thế nó có chuyện lạ gì đâu. Cuốn sách, cô đọc một cuốn sách như vậy, biết bao nhiêu cái tài liệu ở trong, biết bao nhiêu cái tư tưởng ở trong, sâu thập rất là nhiều. Tại sao nó không học được gì hết? Có chuyện gì lạ? I still read, but I read very little, and I feel that I learn a lot more from this small quantity by sitting. Really? I don't know. I just maybe I'm crazy. I felt like that. I feel like I read the short sutra. I felt more like I felt. Here's what happened. I forgot to mention when I listened to his talk. He said, remember he said that he came and learned for 3 months about the 8 samadhis, and he went away and he started meditating, and he suddenly began to understand those 3 months teachings. Hồi nãy thầy nói muốn nhắc chuyện này mà thầy quên cái chuyện này, tại nói nhiều quá, quên phức hết.
Dạ là ông cẩm luôn nữa rồi. Ông nhớ hồi nãy ông nói là lần đầu tiên tới chùa ông học có 3 tháng về cái định bát định đó. Rồi ông bỏ ông đi, ông nói là sau khi ông về ông bên cái thiền viện ông ngồi ông thiền bao nhiêu ông hiểu những cái chuyện đó. And this is what the Chan teaching is about. You learn the principles, and then you come and meditate on that. Those principles become alive to you. That's your foundation. Okay? It's not comprehension here. It's about体会 that I explained last week. Cái thiền là không phải để mà hiểu. Cái thiền là mình thể hội. Như tuần trước thầy giảng, thể hội nó. Thể hội. Okay? And that's comprehension. That's comprehension, not understanding. Understanding is mental. It's a deduction process. Okay? The 体会, the awakening is no mental processing. Cái thể hội là không có cái sự suy luận ở trong, không có cái sự so đo tính toán ở trong đó. Sẵn, bộ như mình nghe, bộ như mình hiểu thôi. Okay? You just get it. There's no processing. If you say you have a deductive process, there is checking analysis. Okay, that is deduction. That is mental processing. The 体会 is no mental processing. That's true understanding. Và khi mà cái thể hội là mình không có cái suy nghĩ ở trong. That's a difference. That's what she's referring to. That the reading enables you to assimilate concepts. That's important. Okay? But when you meditate, that's when these concepts, you can absorb these concepts and make them yours, not someone else's words. That's called 体会. That's called awakening. Nên là đọc cuốn sách để hiểu những cái tư tưởng thôi. Thì khi mình ngồi thiền, những cái tư tưởng đó lời dạy Ngài Tiên Hóa nói là đừng tham, đừng sân gì. Okay. Thì lúc đó mình mới hiểu được, nó gọi là cái thể hội được. Cái đó lúc đó nó quan trọng. Còn lúc mình nhớ là chưa phải. Okay. And you continue that process, that becomes something called wisdom. And that's Chan training. Chan training, the objective of Chan training is to help you unfold the wisdom of yours, not your mental processing. Thành cái thiền là cái mục tiêu của thiền là giúp quý vị phát triển cái khả năng để thể hội. Let me repeat for your sake. Chan training is designed to help you develop that ability to awaken to the deeper principles without thinking. Và thiền là một pháp môn rất đặc biệt để giúp quý vị thể hội được mà không cần suy nghĩ cái lý thuyết cao siêu của nhà Phật. The Buddha's principles, deeper principles, can only be awakened to, can only be 体会, cannot be understood. Here, you understand here, you don't get it. Cái giáo lý nhà Phật mình, cái gì mà hiểu trên này thôi đó, là không phải là giáo lý nhà Phật. Giáo lý nhà Phật là cái tâm mình, nó thấy thể hội được. Okay? And this is where the academics, they don't get it yet. They can read until the end of time. They can have thousands of volumes. Okay? That's a Chinese saying. When confused, 1,000 volume is inadequate. After you awaken, one word is too many. That's what Chan is about. Chan is that one word. That's 0 word. And yet, you understand everything. That's called 体会. Thành ra, nhưng Hoa có cái câu, lúc mà mê muội 1.000 cuốn sách đó, vẫn chưa đủ. Lúc mà giác ngộ rồi, một chữ thôi nó quá thừa. Đó là thể hội. Okay. The 体会 is something you understand, you see,
without being able to express it. I express it for you because you don't understand yet, that's all. But if I understand it, you understand. There's a meeting of the mind. You don't need to speak. Để giảng là giảng tại cái vị chưa hiểu, tại phải giảng để cái vị có cái tư tưởng, cái danh từ. Khi mà cái vị thể hội được rồi, thầy chỉ cần giảm cái tâm, những cái vị sẽ hiểu. That's what makes chant very profound. Okay? So without the proper foundation, you will not be able to trì huệ. Thành quý vị không có cái độ căn bản, không thể nào thể hội được. And that's the part where it gets precarious if you're not careful. Là cái phần nguy hiểm nếu quý vị không cẩn thận, không biết phương pháp là sẽ lạc đường. So again, as long as you have you are not at lower level, lower altitude, you are safe. It's nothing to worry about. When you reach higher levels, third dhyana or higher, that's when you need a teacher. Bởi vì cái thiền tông nói, trình độ cái vị còn thấp thì không sao hết rồi. Tới trình độ cao như tam thiền trở lên thì phải cần thầy dạy. As a rule of thumb, get a teacher. Okay? Because just like this guy here, he earned his master's degree from university, and he knows all these principles of philosophy and all these principles. He can do research and everything, and verify everything and synthesize everything. It's still mental processing. And when you meditate, all this mess will come and derail you. Just like that. You don't even know you're derailed. You have no clue. By the time you realize it, you will go off the cliff already. Thành ra cái nguy hiểm đó là cái quý vị học những cái tư tưởng mà nó tầm bậy, sai lầm ở phía căn bản, thì lúc quý vị tu phần trình độ cao hơn tí, lúc mà nó trật đường lại rầy xe lửa một cái, mình không biết. Mà khi mình biết nó trễ quá, mình đang xuống vực thẳm. So each level requires different preparation. Mỗi cái trình độ khác nhau, nó có cái sự chuẩn bị nó khác nhau. That's why the teacher, by the way, is supposed to prepare you for next. You don't realize it, but the teacher sees you where you are, and he prepares you for the next step. Cái người thầy giỏi, người ta thấy cái gì ở đâu, thì chuẩn bị cho cái việc từ từ cái việc đi. Okay. It's just like when you drive through a curve, the teacher is going to say, no more than 35 miles per hour. See? He says, if you near that, okay, slow down. Thành giống như lái xe vậy. Khi mà tới cái vòng cong, cái vòng đường vòng đó, mình nói thầy sẽ nói lái chậm lại nghe chưa, đừng đi lại. Okay. Yes. Member Sinjay, when I guess it was a master who explained about there was a demonic state or obstructions that these things were happening to you. I mean, I'm just wondering what must have been like for you coming from an academic background, you know, where you would analyze, you know, and study philosophies and stuff, and all citizens as well. Actually, you know, this is what happened. How did you, coming from that background, come to accept that as a possibility? I'm not sure I quite understand this. Well, I mean, the explanation that you were saying that, you know, you were able to come to realize that this is what you were going through. It wasn't, you know, like a mental crazy thing, you know, I mean, it was something was happening, that there were ghosts or demons that were actually causing these problems, you know. And so I guess, of course, I'm glad that you were able to see that,
But thinking, coming from your background, I could see how someone would go, what are you talking about? I don't see how that would even transpire. So something in you must have felt like, oh, that's a possibility. That's what she's getting at. What clicked when you heard all those? What clicked? What made you feel like that's a plausible answer, although I can't see it, I can't do a study on it. You see what I'm saying? But something in you, you said, okay. Yeah, it's a little hard to say. Some of the experiences were so unusual, so it's kind of hard to even talk about them generally. But something must have clicked with this master said, because if these, doctors said, okay, here, I'm going to heavily medicate you because we don't know what to do to you, right? And through that fog of all that medication you were on, still, there was this glimmer that said, maybe this, this monk has something there that I will try and listen to him, or I want to find out what that is. So there must have been. Cô nói câu hỏi là trong lúc mà ông vẫn bị khủng hoảng tinh thần như vậy, bỗng nhiên tới gặp thầy Sa Tin là nói thầy nói thằng chuyện trên trời dưới đất không, mà nó quỷ này nọ, bố thấy được gì đâu. Sa Tin có chuyện gì là xảy ra khi ông tin được cái chuyện. Yeah, it's a little hard to address, but I guess part of it was just, what brought me here, what gave me, the important things are what gave me confidence in, I guess, the Master's ability to guide me. And some of that, I don't know exactly how to characterize it, but it's just through the conversations that I had with Master and the way that, I could see he would sort of say things that kind of cut through all the nonsense and got to the important kind of point of what I should be doing or how I should deal with the situation. So it's just some of the specific, I guess, advice that I got helped me have initially the confidence that there was something here I wanted to look into further. Câu hỏi khôn lắm, hỏi là rất là khôn. It's a very good question. He doesn't remember, but he only remember half of it. He remember it's correct. When he goes off on something like that, he started liberating. He said, he takes one foot forward and he keeps on going. And what I did for him is I said, stop, don't go any further. I'm not going there with you. So it clears out the picture in his head immediately. It clears out the confusion immediately. Because if you take another step, now the picture, the confusion grows. One more step, it grows. The more you talk about it, the more it grows. I said, no, that's wrong. I cut him off right away. Thầy nói lúc đó là lúc mà ông tới, ông đầu ông nói, ông lòi xe ngộ, thầy nói không được, ngừng lại, đừng có nói nữa. Thì như vậy là ông bớt cái tâm nó bớt tán bỏ. Tại cái tâm một khi cái việc bắt đầu mà nói rồi bắt đầu theo tư tưởng nó, thì tư tưởng ngày nó càng nảy mầm, thì càng ngày tâm nó càng tán bỏ. Chỉ cần cái gì chặn thôi. What is that called? It's chant right there. You stop immediately. I say, oh no, stop. I'm not going there with you. That's chant. So I show him the chant technique right there. Because he would say, I believe that someone is following me. And then they send me email. And then I believe and so and so. I said, stop. Okay. What proof do you have? Okay. What makes you think it's not your imagination alone? So I cut him off right away. That's not go there. Period. Nó nói những chuyện đó, thằng ngầu thầy chặn anh đó, không được. Hay làm sao ông có bằng cớ?
Ông nói tầm bậy làm cái gì? Ok. Ông cái nó tưởng tượng của ông thôi. Something else, but I can't tell you. He forgot already. That shows you a lot more going on you think. Thành ra có cái chuyện khác rất quan trọng nữa mà thầy không nói được. Ông này ông quên rồi, thầy nói ông lần mà ông quên rồi. Dạy ông lý thuyết ông nhớ thật lòng. Mà dạy những cái chuyện mà sinh tử này ông nhớ, ông hiểu được. So I teach him the theory. He loves the theory. He says, "Oh, this is so elegant the way you put things and so on." But when I taught him about the key elements of what happened, he doesn't remember. Okay. So. Cái tới giờ phút đó là mình nói đúng là mình nói là mình đúng không, chứ không có nói mình nói sai mà ham nói với bạn. Cái đó là cái tư tưởng. Cái đó là thiếu thông tin. Họ tự tin mình hơn tự tin thầy. Những người đó mình chịu, mình giúp. What she's referring to is, as you know, at some point that those times where you believe in what you're talking about, what you're seeing, okay, and that's when I said, if they're like that, you can't help them. They believe themselves more than they believe you, so you're wasting your time. You can't help them, so you stop. You say, okay, I can't help you. Simple as that. Lúc đó mình nói mình chịu thua, mình giúp. Ta không tin mình sao mà ta nói lời. If they don't believe you, you can't help. You're not going to listen to what your advice is. So we're wasting time. Phí thời giờ của mình. Nó giảng gì như vậy? You know? Okay? So, and that's the nature of the relationship. You have to establish that relationship of trust. Hồi nãy thầy nói đó, phải có cái sự lòng tin đó, ok? Lòng tin. It takes time to develop that. Phải có thời giờ mới từ từ mới phát triển nó được cái lòng tin đó. Okay. All right, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? Yes? He doesn't remember, I remember. I told him, but he doesn't remember. And that's, but unfortunately, if he doesn't remember, I can't tell you. Cái phần thứ nhì là cái mà thầy dạy ông rồi, mà ông quên. Mà tại vì ông quên, thầy không có quyền nói. I'm not sure what's that point. I mean, there's a lot more detail I can't go into, so I'm not sure what the important point is. It's a critical thing, but he doesn't even remember. It just shows you that this guy only seeking only theoretical knowledge. He doesn't seek. He doesn't understand. You know, he has a certain weakness. Cái ông này thầy nói cái gì? Ông này ông nhớ được, tại vì cái phần đó quan trọng dễ sợ mà ông lúc mà thầy dạy ông chỉ tìm cái tư tưởng, ông không tìm cái phương pháp giải quyết. Eventually, someone else will have similar problem, and they remember, then I share with you. Okay. There's certain things I cannot initiate. You have to initiate yourself. Okay. Có nhiều cái chuyện thầy chỉ cứ quyền nói, khi quý vị nói thì mới nói được. Quý vị không nói thì không nói được. Okay. So that's why, you know, coming back to the last few nights, I started talking. Last night we talked until like 2:20. Tối hôm qua mình ngồi nói pháp với nhau. Quý vị đi về rồi là chúng tôi còn nói ngồi ăn. We still sat there and ate donuts and ate ice cream and then kept on talking like 2:20. 2:20. Non-stop. Yeah, and so we kept going,
I started talking about things you guys don't realize, very very basic principles. So quý vị biết những cái chuyện quan trọng mà thầy nói khơi khơi, quý vị hiểu cái tầm quan trọng của nó. I said, for example, the Dharma we practice is the Dharma of respectfulness. Thầy nói rằng thầy nói cái gì cái pháp chúng ta tu là phải biết cung khiêm cung. You have the Dharma of humility and respectfulness. Okay, chiên cung. Okay, and that's and that starts all from here where you start. Nó bắt đầu mình phải như vậy, all the way to the top level. You still have to be that way because that's your fundamentals. Tới lúc ở trình độ cao chứ cũng phải khiêm cung. Nó dễ sợ như vậy. Okay, what happens? An example of him is that I taught him a little bit, and he came back. So I figured it out. I got it. You know. So you violate the principle of respectfulness and humility. I ain't got it yet. I may got some, but I ain't got it yet. You always should have the attitude. There's a lot more to learn. Okay. Thái độ mình bây giờ như hôm nào cũng kể đó, mới chỉ cái vài chiêu về nghĩ là mình thấy được cái thấy nghĩ là mình hiểu hết tất cả rồi. He doesn't know it yet. There's still a lot more. He has to learn before he can handle it. Thì còn học nhiều nữa mà thầy chưa dạy. Rồi cái tưởng mình biết hết rồi thì lúc đó là không chịu học nữa. If you have the attitude, I know everything. And I can find I can figure it out for myself. Okay, then you're not humble and respectful enough. You cannot absorb anymore. Cái gì mà thiếu cái khiêm cung không thể nào học được, không ai dạy nữa. Okay. Let me ask you, all of you who've been learning meditation, whoever taught you that? Thầy nói cái gì, hỏi cái gì, những người đã học thiền từ lâu rồi, đã đọc biết bao nhiêu sách thiền rồi, có ai dạy cái gì cái đó chưa? I'm telling you right now, even a Mahasattva needs to be respectful and humble. Ngay một cái vị đại Bồ Tát phải cần khiêm cung. Dễ sợ. Who told you that? It's nowhere in the books. No sách nào biên vậy. And that's the difference between the fundamentals that the various teachers teach you. Khác biệt của ông thầy chừng đó thôi. Ông thầy mà dạy cái căn bản nó càng vững chừng nào càng đi xa chừng. The better foundation the teacher imparts upon you, the further you go, you can go without getting in trouble. Đừng có nghĩ con mới cái chùa học được có vài chiêu, con nghĩ không biết hết tất cả, nó quá lầm rồi. Don't think you go to a great temple, you learn a few strokes, a few tips, and you think you know everything. You kidding me? You don't know anything yet. Case in point, he still has a lot to learn before he can do it. Ông này còn phải học nhiều lắm, bài học chưa xong. It's not time yet. And the teacher is waiting for the right time to teach you. Cái người thầy đang đợi cơ hội để mà dạy cái gì. Cơ hội nó chưa tới dạy chưa được. The conditions are not right. You cannot be taught. And what do? You say, I know everything. Oh my God, I know everything. I'm not learning anything anymore. And you take off. Có nhiều người nói là tôi là thông minh, tôi học giỏi, sợ cái gì tôi cũng hiểu được hết. Người ở đây là hỏi mà tôi không được học cái gì hết. Người ta không biết rằng ông thầy đang đợi.
đừng đợi cơ hội để mà dạy. Ok, thầy đừng kiên nhẫn, đừng dò, đừng dàn trận, đừng dạy. The teacher is patiently staging it up for you. Okay, and here you are. I know everything. I figured it out already. You know, I've been here 3 years already, 5 years already, 10 years already. I got it. I got it. And you take off. And you go to the next temple. And guess what? You have to start over again. This teacher next year has to stage it for you as well. Ngày qua nói là mình biết cách qua cái chùa khác học thì có chỗ khác cũng dừng, ông thầy khác phải dọn đường quý vị như vậy, không cách nào mà dạy đâu, khác nổi, nó khổ như vậy. And this is why the Chinese, the traditional saying they go from teacher to teacher. This is a wrong concept. Wait until your teacher tells you to go. Don't leave before, prematurely. And thầy khuyên, I'm teaching it now for the American Mahayana. Do not leave the teacher until he tells you to. Đừng có bỏ thầy đi, chỉ bỏ thầy mình đi sau khi thầy nói con đi. Because a great teacher, he will never waste your time, nor his time. Cái người thầy giỏi không bao giờ phí thời giờ của quý vị, không bao giờ phí thời giờ của mình. Đuổi đi, nó mày dốt phải dạy làm đi. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Thầy đuổi đi, nó có nhiều cái lý do lắm. The teacher tells you to leave for many reasons. Sometimes good, sometimes bad. The question you should ask is, who I know? How do I know that my teacher is competent? You don't. Con người phải hỏi là sao biết thầy giỏi? Sao quý vị biết được? You are a student, how can you judge me? Quý vị học trò sao mà xét thầy được? If you can see where I'm at, then you should be teaching me. You shouldn't be sitting there. We should be swapping seats. Nếu quý vị mà nghĩ là cái vị mà thấy thầy được, thầy quý vị phải ngồi đổi chỗ với thầy. Lên đây ngồi giảng, thầy ngồi dưới thầy nghe. Right? You're not sure, ask the Bodhisattvas. But don't decide for yourself because you're idiots. You cannot tell. Quý vị còn mê muội, quý vị biết được mình là cái phần học trò, sao biết được. Thắc mắc để hỏi Bồ Tát, hỏi Phật, chứ còn đừng có nghĩ mình biết. Don't think you know. After someone's advice who's higher than you, who knows more than you. Okay? Don't be so sure of yourself. Đừng có tự tin quá. Cái nghĩ là mình đúng, thầy sai. Don't sit there and say I'm right and the master is wrong. Those are the people who get in trouble. All of them. Những người mà suy nghĩ như vậy đều đi lạc đường. Ok. Mỗi ngày ngồi cũng 10 mấy tiếng vậy đó. Thì hôm qua thì nói là mình vượt lên đây thì nó sẽ được. Thì coi như hôm qua mình không có ngủ, thậm chí là con vô bây giờ nó mặt cái là tới giờ thì nó ra nữa, không có nằm nữa, không có đặt cái lưng nữa. Rồi lên là 3 giờ sáng tiếp tục cái ngày nay. Thì con nói ngày nay sắp chết quá. Tại vì hôm qua nó cái chân này mà không phải đặt cái lưng nữa thì tới mới cái mặt sau là phải lên đây nữa rồi. Nhưng mà bữa nay cái giờ này không khỏe, cái giờ này hôm qua cái gì làm cho mình khỏe vậy này. Cũng ngồi ngày mấy tiếng thôi. He says yesterday he was going a full day. This man is an old man here, is very ambitious. Cũng già mà găng dễ sợ.
ngồi thiền ngồi cả ngày không có xả. Tham dễ sợ. He's very greedy. He knows it's an opportunity to practice. Therefore, he's, I'm not missing this. Không có bỏ phí cái cơ hội này. Thành ngày nào cũng ngồi gắt gao dễ sợ. Thì tối hôm qua là ngồi tới thức khuya luôn, không có ngủ nữa. So last night he was staying up until 2:20, and then he couldn't even get to sleep. Không ngủ. And he remembered the instruction that just keep going, don't rest. Ông thầy nói, ông thầy ác, cứ đi tiếp và đừng nghỉ. Nghe lời làm. So he listened to that instruction. And he says, now, today, at this time right now, at 10 o'clock at night, he feels better than 10 o'clock last night. Ông nói tối hôm nay 10 giờ tối, bây giờ tới 10 giờ tối rồi. Ông thấy khỏe hơn 10 giờ tối hôm qua này, mặc dù ông ngủ, even though he has no rest, no sleep. So what happened? What happened is that you trusted my instruction. Thì nói cái chuyện ra tại vì ông tin cái lời dạy của thầy. You trust my instruction, you see the results. You don't trust my instructions, then tough luck. Nghe nói dạy mà không làm thì ráng mà chịu. Có gì đâu, dễ hiểu. And the people who on the internet listen is, I'm going to do the same thing. They can't. Mấy người nghe trên mạng đó, mấy bạn không cho nghe bạn nói, giờ tôi cũng vậy. Và ngày mai tối nay tôi không ngủ. They're going to say tonight we're going to stay up, talk to each other until 2:20, and then we don't go to bed. We simply wash our face and get up and and go and meditate. They're going to die. Nói là tối nay tôi vậy tôi không ngủ mới kiếp mấy ông thầy này, cũng không ngủ, nói chuyện với nhau tới 2 giờ rưỡi sáng, xong rồi đi thiền, là ngày sau là chết lên chết xuống. Yes, questions. The hour we spoke from lúc mà nói ngày hôm qua lúc mấy giờ ha? 10 o'clock. You left 10 o'clock, right? 10 giờ tối họ bỏ về đi ngủ. These women came back to bed at 10 o'clock. And we continued to talk until 2:20. And mình nói chuyện tới 2 giờ 20 sáng. We spoke for another 4 hours. We spoke for 4 more hours. After we ate donuts and ice cream and some A&W root beer. Tối hôm qua là vừa ăn donut này, vừa ăn cà lem này, vừa uống nước ngọt này. Uống nước xong rồi mới nói chuyện. See, there's a lot of factors involved. We have fuel, we have donuts, we have ice cream. Mình có đồ ăn mà, mình có ăn đồ ngọt này, có cà lem này, có nước này, It's a lot of factors. Okay? And then, so I believe it's the donuts. Yeah, what is it? Krispy Kreme donuts. I think that must be it. Chắc là nhờ cái donut. At 2:20 in the morning, 2 giờ 20 sáng. Only one person was tired. Có một người mệt hơn. Only one person. Maybe one person was tired. Huh? Còn ai cũng mắt mở thao láo. The rest of them were just the eyes like this. One person. The rest of us, mắt như cái đèn pha. Okay, all right. Any other questions?
And that's the nature of meditation. Cái thiền nó vậy đó. Cái gì người ta nói, when the people practice meditation, they only talk, and they avoid these long sits. That's why. Thành cái lúc mà tu thiền nó phiền lắm. Cái vì mà tu mà người ta chỉ nói không. That's why, you know, there are only a few places in the world right now where actually you have this kind of intensive program. Và ta nói trên thế gian này nó còn bao nhiêu chỗ mà tu gắt gao như mình. Hiếm. Yes. All right. All right. You have no questions. We can stop, take a break, and then go meditate. Cái gì cũng có thắc mắc gì mình dừng lại đấy, mình đi nhiều một tí, xong thiền tiếp. Okay. All right. Thank you. Good job. Oh, by the way, no tricks. Không có cái mẹo, không có thuật gì hết. It's not like I did any kind of trick to pump them up. And let me assure you, there's no trick. It's all natural. Sometimes some people they use some tricks to prop you up, like maybe like you know, those drugs or whatever. No, you know, there are a lot of things that you don't know about, and it's all natural. It's nothing artificial or contrived at all. It just happened. So in experience, you find for yourself eventually over the years when it's time for you to teach meditation, where I'm sitting, and you understand. That's all. It takes some things, some experiences takes years for you to understand. Từ từ quý vị sẽ hiểu. Không sao, không cần phải hiểu. You don't need to understand everything all at once. Just you know, accept that it just happened, and someday you understand why. Thì biết ngày nó đã xảy ra rồi. Thì trong tương lai hy vọng quý vị sẽ hiểu tại sao. Okay. All right. Thank you. Good night, everyone.